So good morning, respected additional directors, joint directors, DHOs, and all the officials from all the districts, and our ADME, and experts from NHRC, UNICEF, Government of India, and all the officials, and also the officials from the municipal corporation. உங்கள் எல்லாருக்கும் முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே நீங்கள் எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் டீமாக இருக்கீங்க. ஐ குட் சி சம் ஆஃப் அவர் VHN, சம் ஆஃப் அவர் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ், DHOs எல்லாமே வந்திருக்கீங்க. சரி, நம்மளோட மீண்டும் நம்ம வரும்போது இப்போ நான் அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அஃபிஷியல் ரீஜனல் டைரக்டர் அவரோட பேசிகிட்டு இருந்தேன். சரி, பப்ளிக் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் த டீம். See how you are cohesively working with each other தான் நம்மளோட சக்ஸஸ். See, in education, medical education பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டீச்சர், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு இருப்பாங்க. பட் பப்ளிக் ஹெல்த்தில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ பெரிய டீமாக இருந்தாலும் how we are working together, that is most important. In fact, that is the reason for our success. ஸோ இதை நம்ம பில்டப் பண்ணுறது தான் நம்மளோட கோல். இந்த செஷனில் வந்து though it was given for half an hour, I will not take half an hour. I'm just trying to share my experience in working this department for 30 years and also as a director for more than 5 years now. How we can take our department to the next level. We call it way forward or vision, whatever way you want. நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பண்ணுறதுக்கு, but we cannot do everything at one time. So we need to focus on certain areas where we'll have a better results. Or we can get the results which are more critical. So இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக போனால் மட்டும்தான் we can do many things. See, otherwise நான் எல்லாத்தையும் பண்ணுறேன்னு பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா even after working for 24 hours, at the end of it, you will not see the results. See, now you need to have a focus where you will have a better impact which we can create. அது எதில் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு 2-3 areas I just thought I can do it. ஒன்று வந்து now we need to think the difference between the primary care and the public health. See, primary care and public health வித்தியாசப்பட்டதா, ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது. See, now we are thinking that what and all service which we provide in a PHC is our entire public health. No. So we need to go beyond the institution. We need to reach the citizens. யாரா ரொம்ப கதை பேசுகிற மாதிரி இருந்தால் வெளியே போய் பேசலாம். See, we need to go beyond the institution. We need to go to the citizen. சரி, நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ க்ளோஸாக கம்யூனிட்டியில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்து. சரி, அதுக்காக தான் அந்த காலத்தில் ஃபீல்டு ஸ்டாப் பண்ணும்போது உங்களோட VHNோ உங்களோட ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டரும் இந்த ரூட்டில் இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு விஷயம் போனோம், ஒரு ஹெல்த் எஜுகேஷன் போனோம், ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா we have a people at the top root most village or a ward, அந்த லெவல் இருந்தது. அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம உடைச்சோம்னா which will not survive. See, the PHC care is a institutional care. இது மட்டும் கொடுத்தோம்னா ஒரு பீரியட்ல வில் பி திங்கிங் தட் வி ஆர் ஏ ஸ்மாலர் யூனிட் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜ். இதான் நடக்கும். மெடிக்கல் காலேஜில் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டும் எல்லா கேரும் கொடுக்குறாங்க, அதை பிஹெச்சில் கம்ப்ரைஸ் பண்ணி ஒரு டாக்டர் ஒரு நர்ஸை வச்சு சின்னதாக கொடுப்பாங்க அப்படின்வாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் த பப்ளிக் ஹெல்த். சி, பப்ளிக் ஹெல்த் இஸ் பியாண்ட் த இன்ஸ்டிடியூஷன். வி நீட் டு கோ டு த கம்யூனிட்டி, live with the community. In fact, our role is how to prevent the emergence of health risk factors. How to control it. So இதுதான் நம்மளோட கோலாக இருக்கணும். அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா there will be no competition. We are the only person who reach in the community. அதுக்கப்புறம் நீ எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூஷன், டெர்ஷியரி கேர் இன்ஸ்டியூஷன் பண்ணாலும் you can reach only through us. You can reach the citizen only through us. So இந்த மைண்ட் செட்டை வச்சுக்கோங்க. The small service delivered in the PHC care is nothing. We need to go bigger. The Public Health Act is the one biggest tool which you have. No other department has got that legal capacity to enforce what they want. So, namakita mattumda irukku, which we need to use it. This is one. Second concept which I want to know is that most of the time it is donor driven. See, donor driven, don't assume that it is only the funder who are going to do it. One period, say this is a scientific forum, we should take it in the right sense. See, the NHM will decide what the public health should do. So, just because they are funding, we should not be dictated on what is needed. In fact, we should plan that this is the demand, this is the requirement of the community person, and this should transpilate, that should get funded. See, இதுக்கு பண்றதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா we should know what is the real demand of the public.
See, unless and otherwise we create a demand. It's a demand generation. See, unless otherwise we create this demand generation, people may not understand what is exactly needed. See, they'll become biased. The funders, they'll become biased. And they will always have a limited resources. And the limited resources, whatever their understanding about their medical care or public health, they'll start investing. But it may not be the real need of the community. If we want to give the real need of the community a focus, you should start generating the demand for the right services. This is what see, if it's going, non-communicability is going to be a big problem. We should know what are the factors which will determine the reduction in it. See, otherwise it will become tertiary care, it will be drug-driven company or a market-driven company. That is not the goal. This is one which should do it. And the same demand generation now, thanks Rahul, same demand generation now we have one more way. As I said, the finance is shrinking. In fact, Rahul has come exactly in time with the World Bank team who represents. The finance is shrinking. Over a period of time, you will not have a money for your expectation. Even after demand generation, the fund is limited. We should know where to focus. And in fact, this is the time we should start talking about self-sustaining models in delivering the care. See, it should be beyond your imagination. But unless and otherwise you do this, we will have a limited fund and support. See, particularly, the first resources training. But training, everyone feels it's the smallest need, no need to invest on it. But in the training, capacity building, if it is not given again and again, your system will collapse. See, there is no knowledge in the system. Fresher varavanga, they come in a different knowledge, but field practice is something different which they need to learn on day-to-day basis. So, you need to have, see, definitely public financing, the number-wise may increase, but if you call it as a percentage-wise, it's going to decrease. So, with the limited finance, let us know where we are going to focus our attention. So, this is our second goal. Third, the bigger area which we need to focus is your surveillance. The surveillance is going to be the big game changer in the days to come. When the global has become a small village, where the travel has become just like that, we can reach any part of the globe within 2-3 hours, unless and otherwise you do a surveillance, not only COVID, many infectious are going to come just like that. So, this is surveillance. In fact, this is another biggest tool which you have. நம்ம இப்ப என்ன நினைக்கிறோம் ஏதோ ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் போனார்னா ஒரு ஃபீவர் கேஸை நோட்டிஃபை பண்ணிட்டு வராரு இதான் சர்விலன்ஸ் நினைக்கிறோம் ஸோ we can do surveillance for anything including osteoporosis cancer எதுக்கு ஒண்ணா பண்ணலாம் பட் நம்மளோட இமேஜினேஷன் ஸ்டில் ஸ்டாப்ஸ் வித் யுவர் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் மிஞ்சி போனால் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா எம்பாக்ஸுக்கு பார்ப்போம் நிப்பாக்கு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு we are stopping it. See, the surveillance is big. In fact, if you see the IHIP portal itself, it's so vast, it covers anything. See, நம்மளோட என்னன்னா any event தான் சொல்றாங்க any infectious disease definition கிடையாது any event which of public importance we should start monitoring. It could be anything. Tobacco utilization நீங்க மானிட்டர் பண்ணலாம் water quality மானிட்டர் பண்ணலாம் environmental air pollution மானிட்டர் பண்ணலாம். See, ultimately whatever you feel affects your public health, you have a role. இது பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா our capacity நான் ஏதோ PHC ஓட பாஸ் நினைச்சிக்காம you will start thinking beyond your limitations and start focusing on the community. இது நீ பண்ணிட்ட பிறகு நீங்க பிரைவேட்டிங் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரலாம் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ஜிஹெச் எல்லாரையும் கொண்டு வரலாம். See, இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட்டிங்காகவே நம்ம போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But once you make people to understand the importance of surveillance, things will happen. Again, இதெல்லாம் பண்ணணும்னா see, I talked about two things. What is public health and primary care difference? How the policy can be decided by financing and donors and surveillance. This is the core area. If we want to do it, there are few things which we should have. See, one is your infrastructure. See, unless and otherwise you have a place to sit, it will be very difficult. See, I was focusing on it. Though I have around 11,000 more institutions, more than 2,000 institutions are still in a rented and rent-free building. Another 2,000 institution, I already obtained a condemned certificate. I don't have money to replace. Another 2,000 institution badly in need of a monitoring into your minor repairs and maintenance. In the mari irukumbodhu, see, the people who are working in those institutions will not have that capacity or urge to work further.
ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எஸ், இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு 1000 crore வேணும்னா, the 1000 crore we are ready to invest in a showpiece, a bigger piece, which will have a public attention. But dispersing these throws across the PHC, across the state, will not have an impact. பெருசா வெளியே தெரியாது. See, the market visibility may not be there if you are investing in a primary care. But இது பண்ணா மட்டும்தான் the real health of the public will be taken care. See, we should not blame some officials or politicians for this. See, it is our failure to make those people understand the value of it. சார், இது பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரீச் இருக்கும், இது பண்ணா மட்டும்தான் பப்ளிக்கு தேவையான சர்வீஸ் போகும் அப்படின்னு சொல்லாத போது, as I said earlier, from their understanding, their vision, they will try to build a bigger institution and they will go away. But this is the role which we need to take forward instead of blaming some X or Y for this responsibility. It is our duty. We fail to create this demand, which we will do it. Second is your HR. As I said earlier, public health is the team. நமக்கு இன்னைக்கு வேக்கன்சி தான் ஒரு பெரிய விஷயம். நேற்றுக்கு மினிஸ்டர் இருக்கும்போதும் பேசிட்டு இருந்தோம் அதை பற்றி. சரி, இன்னைக்கு நம்மளோட வெல்கம் சார், வெல்கம் பஸ், மோர் தென் 2253 VHN போஸ்ட் இன்னைக்கு வேக்கண்டாக இருக்கு. நம்மளோட கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப், சரி, நம்மளோட சகோதரிகள் தான் ஒரு ஏரியாவை பார்க்குறவங்க 2 ஏரியா 3 ஏரியா சேர்த்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பட் இந்த பாப்புலேஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம எல்லா ரிப்போர்ட்டும் கடைசியாக எங்கே போய் கேட்போம், இந்த இடத்துல தான் வேணும்னு கேட்போம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த போதுமான அளவுக்கு அவங்களுக்கு பாப்புலேஷன் கொடுத்து கவர் பண்ண சொன்னால் தான் அந்த உண்மையிலே எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும். இல்லைன்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணோம்னா நம்பர் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. See, that is not our goal. So this one vacancy. The similar way, either likingly or unlikingly, health inspector cadre வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போயிடுச்சு. See, when I entered the service, it was more than 7,000 plus. Now the sanctioned post itself has become 3,000 and odd. See, பாதிக்கு பாதியா என் கண்ணெதிர்க்கே குறைஞ்சி போச்சு. See, என்னன்னா, we fail to utilize them properly and we fail to give them a suitable job. இப்போ இது பண்ணல என்ன ஆகும், the cadre நம்பரும் குறையும், வேல்யூவும் குறையும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் everyone feels that இது என் வேலை இல்லை, இது தேவையே இல்லைங்க அப்படின்னு வந்துடுவாங்க. See, இதுக்கு தான் நான் again and again I used to tell everyone, please work hard, please make your work visible. இது பண்ணலன்னா the same thing may happen even to your district health officers. நான் விளையாட்டாக கூட உங்களை எல்லாரும் திட்டிட்டு இருப்பேன். Because of my age, I can even shout right now. See, நீ வெறும் 2 மீட்டிங் நடத்திட்டு போஸ்டர் போடுறதா இருந்தால் people will think that DHO is only for doing this and organizing a meeting and fixing a poster that can be done by anyone அப்படிங்கிற மைண்ட் வந்துடும். ஸோ அது வரக்கூடாதுன்னா we need to talk about science, we need to talk about documentation, we need to talk in a scientific way, a professional way. If that is not there, we will be replaceable, easily replaceable. ஸோ அது வரக்கூடாது. See, that is what has unfortunately happened to health inspectors. ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் இது வேண்டாங்க, பரவாயில்லைங்க, அது இல்லைன்னா கூட ஓடும் அப்படிங்கிற டைம் உருவாக்கிட்டாங்க. பட் that should not happen to anyone, including this will revive it over a period of time. So this is your vacancy இருக்கு, mainly because of the court cases. In fact, I told minister also, health inspectorல இன்னைக்கு வந்து ஒரு 34 கேஸ் இருக்கு, VHL அதே மாதிரி ஒரு 20-25 கேஸ் இருக்கு, including at the case of the Supreme Court, which will try to solve it. But இதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னா, a misguidance by some of our officials also. See, நம்ம அவங்கள மட்டும் blame பண்ணக்கூடாது. யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து they always want some way to get into the government service. பட் நமக்கு ப்ராப்பராக கைட் பண்ணி this is the way to get in, this is the not the way to do it ன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். That we failed. Anyway, we'll see how we can take it forward. After infrastructure and your HR, the third area is your logistic management. See, இதெல்லாம் நமக்கு லாங்குவேஜ் ஒன்றா புதுசாக இருக்கலாம். பட் இந்த லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது இட்ஸ் மேஸ்லி அபவுட் யுவர் ட்ரக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் யுவர் diagnostic management. These are the 2 bigger expenditure for the common public. The outer packet expenditure சொல்லுவோம், this is around 60%. The 80% of this outer packet expenditure is because of your drugs and diagnostics. இதை நம்ம டச் பண்ணோம். இதை டச் பண்ணாமல் நம்ம மற்ற வேலையை மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா things will not happen. So the fortunate thing which you have done is your drug managementல தான் நம்ம DDMS portal கொண்டு வந்திருக்கோம். In fact, I can give an assurance that it is only in a PHC I can tell you what is the stock of a particular drug at any point of time. No other institution has got that capacity to do it. நம்மளால பண்ண முடியும். ஆனால் இது பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா,
it needs our strong commitment. In the number theriyunna, you need to update it on a day-to-day basis, on daily basis. In fact, our pharmacists are doing this job exceptionally well. ஒரு ஷார்ட் ட்ரைனிங் தான் கொடுத்தோம், they could able to do it. The similar thing we should do it for the diagnostics. See, diagnostics வந்து நம்மளோடதுல அந்த மிஸ்யூஸ் ஆகிறதும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு. That we need to do it. இதை கொண்டு வந்தோம்னா you will have a proper diagnosis. In fact, now you have your ILS done at a PHC by simply moving the sample. Sample move பண்ணும்போது எல்லாமே பண்ணலாம். In fact, JDCDயோட நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது I used to tell him, சார் முன்னாடி டிபி எங்கேயோ இருந்தது, now we are one stopனு உள்ளே கொண்டு வரும்போது you need not to worry about the availability of a NAT test in a PHC. You need not to worry about availability of a distal X-ray in your PHC. We can simply move things. We can take a sample, move it for a NAT. We can mobilize your mobile diagnostic center and bring them for a X-ray. இது எல்லாமே பண்ண முடியும். This is another area which you do. And third and fourth is your monitoring and evaluation. See, நாங்கள் உள்ளே வரும்போது டிடி என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு தான் ஆஃபீஸ் வருவாருன்னு கிண்டலாக சொல்லுவாங்க. ஆனால் அப்போ என்னென்னா அவர் ஃபீல்டில் இருந்தார். காலையில் மத்தியானம் அவுட் பிரேக் எப்போ இருந்தாலும் ஃபீல்டில் இருப்பார். எப்போயாவது ஒரு முறை வந்து ஆஃபீஸில் ஃபைல் கிளியர் பண்ணிட்டு போவார். இப்போ நம்ம ஆஃபீஸுக்கும் வரமாட்டேங்கிறோம், அப்பப்போ ஃபீல்டுக்கும் போக மாட்டேங்கிறோம். See, in fact, this is your core. நான் நிறைய நாள் உங்கள் ரிக்வஸ்டே என்ன சொல்லுவேன்னா, don't come to office in the morning. ஏதாவது ஒரு 2 ஏரியாவுக்கு போங்க, 2 பிஹெச்சிக்கு போங்க. Then only you will understand the ground reality. And பிஹெச்சிங்கிறது என்னோட ஐடியா என்னென்னா, not to the PHC as a institution where you go and check up only by attendance. See, you go to the field. உன்னோட MCS கேர் கிடச்சிதா, உன்னோட NCD கேர் கிடச்சிதா, உன்னோட காம்ப்ளிகேஷன் ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்களா? This should be your goal. Not going and checking only the attendance. See, இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக every service will fall in line. See, please understand, most of our workers are willing to work. It's only a failure on our part to make them work. See, over 10 to 20% may be a deviance. Let us not worry about the deviance right now. See, 80% of the people are ready to give their service. It's only our effort to make them happen. அதுக்கு ஒரே வழி, just go to them, live with them, work with them, things will happen. This is my monitoring and evaluation aspect. And finally, it's your research and innovation. See, this is one area which we neglected so far. See, இதுதான் the visibility, இதுதான் the documentation. If you fail to do it, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஒன்றா பெருமையாக சொல்லிக்கலாம், நான் அங்கே இதுவாக இருந்தபோது இதெல்லாம் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. There will not be any evidence. After you go, nothing will be there to show what you have done. The only thing is your science and innovations done. In fact, உங்களோட இதில் நல்ல retrospective பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, what and all you have done as a small intervention has become a policy. உங்களுக்கு சானிட்டரி நாப்கின் கொடுத்ததா இருந்தாலும், நியூட்ரிஷனல் கிட் கொடுத்ததா இருந்தாலும், மதர் அண்ட் பேபி கொடுத்தா இருந்தாலும், இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்டட் as a small intervention in some place. Once people know the value of it, it has become a policy. See, நமக்கு மட்டும்தான் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு. See, other people it's only a theoretical knowledge. But since we live with the community, we know what is the requirement. அழகாக இதை நீங்கள் இனோவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள், ரிசர்ச்சாக டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்கள், and automatically it become policy. At least you will have a satisfaction that what you visualize has become a reality. இது பண்ணலாம். So these are the few things which you do it. In fact, now we created an environment for it, make it happen. நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணனா உனக்கு எத்திக்கல் கமிட்டி இருக்குது, ஜேர்னல் இருக்குது, எவ்ரிதிங் அட் அவர் டிஸ்போசல் ரைட் நவ். அட்லீஸ்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை I don't want, see, this may be a little bit of selfish interest also. See, document your efforts. That is more than enough. நீ பெருசாலாம் செய்யலைன்னா கூட இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாவே other things will follow in line. So this is the area which I said now. Now I will go to few more programs which are very critical. Time இருக்குல்ல? Few more programs which are very critical, which you need to focus. இது நான் சொல்றது என்னன்னா, we have done a maximum in this. But these are the few things which we need to do in Pulsar. So one is your MCH. Very good. MMR has come down. We are far better. We are in the top 3. Now it is 44. We expect to go further. Nalla irukku. But this is the time our high risk has become different. See, முன்னாடி HOB-யும் teenage mothers தான் உங்களோட பெரிய high risk. See, இப்போ வர high risk, it's going to be your obese, elderly, a precious mother who has underwent an IVF and coming to you for a delivery.
See, and the high risk and the high risk are totally different. You need to have a totally a different mindset, different way of working on it. So how we are going to adapt for it? This is one area which you need to focus. Second is your pre-conception care. Or I even call it last meeting and it's a passport to your pregnancy. See, unless you should prepare them mentally, physically, socially to get into your social life. That's for your maternal care. See, unless and otherwise you prepare this child properly, unless otherwise, see, for example, anemia control, obesity control, respect control, if that child has become, or that mother has become a pregnant woman, managing them is comparatively easier. But if you are not prepared this child for the pregnancy and delivery, it's going to be a risk. So, how we are going to do a pre-conception care? So, this is where we are moving. We're antenatal care lab. We are moving little beyond for your pre-conception care. Third is the area which we commonly call this what is known as your usually period name 3B birth before and beyond. So idhila we'll try to bring everything together. Birth before and beyond. This is a concept going on in most of the world. Another area which we can immediately start is that, in fact, Nirmal has already started, is that how we can decide the place of birth. See, this is a chinna vishayama da irukkalam. But we என்ன பண்றோம், place of birth na monotonous அந்த antenatal period le PHC ன்னு போட்டு விட்டுறோம். 90% people want to deliver in PHC. In reality, it is not so. See, it is only 8 to 10% of the deliveries are happening in the PHC. Then, why 90% of the women prepares to do it in a PHC? ஒன்று அந்த உமனுக்கு என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம், இல்லை நாம சரியா சொல்லி கொடுக்காம இருக்கலாம். See, the place of delivery is much critical in every woman's period. See, அந்த ஒரு நார்மலைசேஷன் வரணும், அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மாஸ்பியருக்கு அவங்க அடாப்ட் ஆகணும், பழகணும். இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னா, அந்த ஆன்டினேட்டல் பீரியட்ல அவங்களுக்கு நம்ம முழுசாக சொல்லி கொடுக்கணும். அது பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா, இந்த ஆன்டினேட்டல் ஐரிஸ் பண்ணும்போது see, there is a little bit of challenge here also. Our role வந்து place of delivery பண்ணுறதுக்கான காரணமே என்னென்னா, we need to understand what is the risk factors in a mother, whether this will match the facility available in a PHC. PHCல இருக்க வசதிகளையும் அந்த மதரோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் we need to match. See, please understand that what and all our experts in a regional institute with the director of OG with the 20 Fiji surrounding it, the same care, people unnecessarily expect the same care in a PHC where there is only one staff nurse or a VHN or A&M sitting. அவங்க படித்த காலத்தில் என்னென்னலாம் கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் இந்த A&M கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறது இட்ஸ் நாட் எ ரியாலிட்டி. பட் அதுக்கு என்ன நினைக்கிறோன்னா, அவங்க சொல்கிறாங்க, நீங்கள் தானே இங்கே பிஹெச்சில் டெலிவரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க, அப்புறம் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு எனக்கு லேட்டாக ரெஃபர் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் வை த மதர் இஸ் டைங் சொல்லிட்டு இது சிம்பிளி ட்ரை டு ஷிஃப்ட் த பிளேம். பட் அவர் ஐடியா இஸ் தட் லெட் அஸ் கிவ் ஏ ப்ராப்பர் ஆன்டினேட்டல் கேர். தட் இஸ் எனஃப். சி, நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம் செகண்ட், த சேஃப்டி ஆஃப் த மதர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். நம்மளோட ரோல் என்னென்னா, ஐடென்டிஃபை ஆல் த ஐ ரிஸ்க் பாசிபிள். மிஞ்சி போனால் ஒரு 40-45 கண்டிஷன்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மோர் தென் 90% ஆஃப் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த 40-45 இப்போ ஆர் ஏபிள் டு பிக் அப் early and place them in an appropriate place. It need not be PHC. It can be an upgraded PHC or a medical college, CMANG, எங்கன்னா இருக்கட்டும். நம்ம ரோல் வந்து we should guide them properly where it is advisable to get delivered. See, the last minute complication is happening in anything, but at least over 80% you can push it to the center. இதில் என்ன சேலஞ்சுன்னா, you will save your mother, definitely. But unfortunately, the PHC performance may come down. Let us not worry. See, நீ PHC பர்ஃபார்மன்ஸும் வேணும், மெட்டர்னல் டெத்தும் வரக்கூடாது அப்படின்னா இட்ஸ் a little tricky. ஏன்னா our facility at a PHC is not to the level of a tertiary care institution. Reality இருக்கணும். See, in this reality, with this facility, this is what can be done. See, MCH careங்கிறது டெலிவரி மட்டும் கிடையாது. Let us not monitor your performance only with the delivery. See, if you are able to give a proper care for 9 months, that is also equally valuable. And if you are able to pick up all the iris mother and give it, that's also equally valuable. இதை பண்ணம்னாவே போகும். This is one area which we need to focus. Second area which we need to think about is your NCD. Non-communicable patients பொறுத்த வரைக்கும் we have done a wonderful job.
No other state has got a list of 1.94 crore diabetic and hypertensive patients in their hand. எங்கேயுமே கிடையாது. In fact, global also, this many numbers will not be there. Rightly, we have gone to the level of complication screening. என்ன complication screen பண்ணலாம்? Either it is a retinopathy or your nephropathy or CKD, whatever it is, we started developing it. We are on the right track. But இதில் இன்னும் ரெண்டு challenge which I anticipate we need to focus is that we all know we have done 2-3 round of screening entire population பண்ணிட்டோம். But still the gap between the expected number and our program data is little more high. For example, இப்போ recent step surveyல பார்த்தோம்னா your hypertension is 29.6%. நம்மளோட program dataல பார்த்தோம்னா it is around 20. See, in the 10% which is equivalent to 10 lakh, still we are missing. See, 10% தான் இருக்கும். See, this is the numbers which we keep coming down. Step survey 1, step survey 2 and program data போகுது. Whatever the 10 to 20% gap, still which we need to reach, we should do it. நீங்கள் நினைக்கலாம் இது வெறும் 10 லட்சம் தானே, இது private sector தானே, let us not worry. Please understand, those who are missing are the one who are going to land in complication. In fact, this is the poorest of poor who don't have a reach to the system. These are the people left out of the system. It is our duty to reach them. Let us not assume that they are from the high income family who are not come to a PHC. We have reached the community. This 10 to 20% is critical. The another result which our NIE has done recently highlighted another 2-3 points. Almost 75% of the beneficiaries are taking treatment under MTM, மக்களை தேடி மருத்துவம். It's a very big statement. 75% மக்கள் ஹைப்பர்டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் வந்து அரசால் முன்னெடுக்கக்கூடிய மக்களை தேடி மருத்துவர்கள் தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a big thing. No one could do it. But when you go little beyond, இன்னொரு பாசிட்டிவ் ஃபைண்டிங் வருது. Almost 80 to 85% of these patients visit our institutions. 100 பேரை லைன் லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம், 75% ரீச் பண்ணிட்டோம். அவங்களும் நம்ம ஒன்ஸ் இன் 3 months ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது அதுலேயும் ஒரு 80-85% ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் த பேஷண்ட், த பெனிஃபிஷரி ஹஸ் டன் இஸ் ஜாப் வெல். பட் வென் இட் கம் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் கண்ட்ரோல்னு வரும்போது தான் இட் இஸ் ஒன்லி த 56% ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஸோ த ரிமைனிங் 44% இஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். ஸோ இப்போ எங்களோட ரோல் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க, லைன் லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க, அட்ரஸ் பேர் கொடுத்துட்டாங்க, அரசும் வந்து உங்களுக்கு மருந்து மாத்திரை வீட்டுக்கு போய் கொடுக்கறதுக்கான எல்லா வசதிகளும் கொடுத்துட்டாங்க. பேஷண்ட்டும் ஒன்ஸ் இன் 3 months 85% உங்கள்கிட்ட வந்துட்டாங்க. Still you are not brought in the control. Still 44% of the people are outside your control. Where is the problem? This is where I used to shout about அவங்க DDNCD, JDNCD. None of us are following the protocol. See, unless otherwise you manage this hypertension and diabetes as per the protocol, this will not come down. If this is not coming down, உங்களோட reduction in the mortality or prevention of complication is not going to happen. See, 30, in the 44, almost 50% of them were still in the high risk, the grade 3, whatever you call it, high risk. இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி, make them follow protocol. சரி, இனிமேல் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் போகும்போது வெறும் மாத்திரை கொடுத்துட்டாங்களா, ஸ்க்ரீனிங் முடிச்சிட்டாங்களான்னு போகாமல் ப்ரோட்டோகால் பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணாங்களா. சரி, இன் ஏ பிஹெச்சி வி ஹவ் ஒன்லி 4 to 5 drugs. இது பிரகாரம் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் திங்ஸ் ஷுட் ஹேப்பன். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ்னா லெட் தம் ஸ்டார்ட் வித் மெட்ஃபார்மின் 500, இன்டீஸ் டு அனதர் 1000 வரைக்கும் போங்க. தென் யூ ஹவர் செகண்ட் லைன் ட்ரப் ஆல் கிளிபென்கிளமைட் 1 or 5 grams போங்க. Then you go for a vidagliptin. See, in the line la poningna da it is economical to treat and easy to follow up. But either vittu naan vidagliptin poven, direct insulin povendradla, there is only a limited scope for that. You are not expert. As a PHCMO, as a PHC team, if you follow protocol, that is more than enough. See, adhe mari unga hypertension varumbodhu we already designed a protocol, and the protocol follow பண்ணுங்க. Let us not start with fancy combinations. நம்மளோட வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட ப்ரோட்டோகால் பிரகாரம் டெல் மீ ஸ்டார்ட் ஆன் இஸ் கமிங் ஒன்லி எஸ் எ செகண்ட் லைன். நம்ம விளையாட்டாக எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். வி டோன்ட் நோ ஹவு டு டைட்டர் இட்.
So in the following the protocol is the second area which we need to consider. This pannamna mattumna the complication prevention we can able to do it. And NCD oda இன்னொரு bigger area which we need to focus is your mental health. See, the mental health, as you know, everyone is burnt out, everyone is stressed out, everyone is having all depressions. But the current challenge is that the medical college institution psychiatrist care is up limited. அவர் ஒரு நாளைக்கு 2000 பேரை பார்த்தா கூட அவரால் பார்க்க முடியாது. See, it is the time how we can decentralize it. See, in a primary care setup, we should know how to pick up those suspects. இதை எடுத்துட்டு, if you are able to integrate into your mental health care program, whatever it is, it will be easier. சொல்லப்போனா, I used to say, we need to do it in a little more level. Integrating mental health into primary care is the ultimate solution. See, your psychiatrist can manage only in a certain proportion of cases, maybe 10 to 20%, which really need a titration. Otherwise, routine management, a little bit of counseling and a little bit of pharmaceutical therapy very well can be done in the primary care, provided you follow the SOP. The SOP paakama pandamna, it's a challenge. This is one area. And final area which I want to touch upon is your geriatric care. Our population is becoming older. See, what was around 7.2% few years back, now it is almost 22%. Namlu nam pakathila irukka Kerala vanna, we are growing in a geriatric population. The enna challenge na, the current statistics shows that almost 48% of the families have one elderly to support. And avangaloda nelamayum, it is becoming pathetic. So their strategies are almost 25% of them elderly living alone. See, they need a financial support, they need a social support, they need a medical care. See, நம்ம வந்து போனா அந்த palliative care ஒரு சின்ன portion தான் நம்ம டச் பண்றோம். But beyond this, there are so many requirements. அவங்களோட level எப்படின்னா இருக்குன்னா, there is one more data which shows that almost 25% of them had not visited anyone in the past 1 or 2 months, or not visited by anyone in the last few months. In the loneliness. So this is responsible for most of your problem. Namma paakradhukku aal illa, namalum poi yarum paakala, and there is a still worse condition. When you are 80 plus, only 2% of them move out of their home in a month. Imagine, தனியா ஒரு வீட்ல வயசான பிறகு எந்த உதவியும் இல்லாம இருக்கும்போது, it's really pathetic. And if it happens to be without financial support, it's still more sad. So how we are going to do it? நம்ம நினைக்கிற மாதிரி old age home is not a solution. It is too costlier. It will not, see, none of us in the room will have a capacity to pay our parents or whoever it is for a old age home. 50,000 1 லட்சம் நீங்க தாராளமா இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு பர்சனை கேர் பண்ண முடியும். So now how we can push them based on home-based geriatric care. See, there is a evidence for it. There is a data available. This is our next area. Home-based care mattunna, it will become sustainable. I think, boss, I am becoming saturated. So now I highlighted few things. Basically, in a primary care, to do this, where and all you need to focus, how to develop a infrastructure. Infrastructure, terminology include infrastructure. Infrastructure, it's a part of our infrastructure. You need a computer, internet, desktop, so the infrastructure will become part of it. Then where to focus? MCH, immunization and other things will remain, as a head will remain same. But within this major area, where exactly to focus the area, idella pannala, and our PHC will be our fulcrum. But our area operation undu perisagano. Idu pannamna, we can bring any fold into it. I am going back again, health team da. See, 1 or 2 have their vision to contribute. Na ennoda paata naan solli tharen, implementation neenga ellam panna vendirukku. Idu ellam சேர்ந்து பண்ணோம்னா definitely we can do it. In fact, the future of the public health department is in your hands. I hope you will take it to the next level. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Public health is Pandora box with a lot of lids to be opened. You open one lid, another lid comes. It is not opened completely.
So, sir has highlighted and enlightened us with elaborate instructions which we need to, we'll keep on trying to open the lids. So, thank you, sir. We'll follow up your instructions in the right spirit, sir. Thank you, sir.